Good morning, all. Today we are going to discuss about the DNA replication in eukaryotes. In the previous few classes, you have studied the DNA replication in prokaryotes in detail. So, what makes eukaryotic DNA replication different from prokaryotic DNA replication? As you know, that prokaryotic DNA is a double-stranded, circular, closed DNA, whereas eukaryotic DNA are double helical, linear DNA. It contains specific ends and a center region. And another peculiarity is the DNA replication initiates at a single site in prokaryote, the origin of replication or IC. But in eukaryotes, the DNA replication occurs in multiple sites. You can see several yellow color origin of replications in eukaryotic DNA. So, and not only that, DNA replication is very complicated when considering in eukaryotes because there are 30 to 40 different proteins are involved in DNA replication. And one of the main problem associated with eukaryotic DNA replication is the DNA is highly bonded or condensed state is present in eukaryotic nucleus as chromosomes. So, you know that there are 4 levels of DNA condensation: primary, secondary, tertiary and quaternary, of which the secondary structure consists of nucleosomes. So, you have to displace the nucleosome in order to gain access into the origin of replication. So, it is more complicated. First it has to remove the nucleosome, then only origin of replication has become visible. And not only that, it contains an ends, as I already mentioned, and the end of DNA is known as telomeres. So, a telomere also possesses certain case of eukaryotic DNA replication problem, which we will discuss in later slides. So, these are the chief players which are involved in eukaryotic DNA replication. You can see that there are several different types of eukaryotic DNA polymerase. In eukaryote, we didn't termed eukaryotic DNA polymerase as 1, 2, 3, 4 or 5. Rather, replicase enzymes has been named as pol alpha, pol delta, pol epsilon and pol gamma, of which pol alpha is the priming DNA synthesis. It adds the RNA primer and also in repair, and delta is the replication enzyme of leading strand and sometimes also lagging. Whether leading or lagging is still a dispute. So, it is a replication of leading strand and also in repair, whereas pol epsilon DNA replication of lagging strand. So, you have to note that two different DNA polymerases for leading and lagging strand, delta and epsilon. So, these two are the replicating polymerase, and pol gamma is for mitochondrial DNA replication and repair. And there are several other DNA DNA polymerases which are involved in repairs: pol beta, pol eta, and pol zeta, pol theta, pol iota, pol kappa, pol lambda, pol mu, pol nu, and rev1. You should not bother about what are the different types of mutations or repair that we will study in DNA replication and mutation. Okay. So, this is the replication fork of DNA replication in eukaryotes. You can see that all the machinery is same except the namings are different. The sliding clamp is beta in prokaryotes, whereas in eukaryote the sliding clamp is PCNA, proliferating cell nuclear antigen. And you can see that pol delta is for one strand and pol delta is for one strand and pol alpha is for another strand, and there are helicases, there are topoisomerases, there are single stranded binding proteins and RNA primers. All that machineries are similar in the case of DNA replication in eukaryote also. You can refer these slides for additional information, but otherwise you can just skip it off. There is no need of studying this slide. I have just put this slide for your additional reference. Okay. So, the initiation is different in that it has to remove the nucleosome, then only topoisomerase
and helicases will unwind. Topoisomeresis will introduce positive supercoil and helicases will unwind the DNA double helix, and origin of replication accessed by DNA binding proteins and DNA polymerase beta and epsilon for leading and lagging strand synthesis, and after that it will reach termination, and in termination the RNA primer should remove. Okay, you know that the RNA primers has been added at random site in lagging strand and only one site in leading strand. So RNA primer should be removed before DNA replication has to conclude. So there are two different pathways have been proposed. One is the RNA primer is degraded by ribonucleases H1 and FEN1, that is ribonuclease H1 and flap endonuclease 1. Ribonuclease H1 provides a cut in ribonuclease RNA primer, and FEN1 is an exonuclease. It has 5' 3' exonuclease activity. It removes the RNA primer completely. And in second model, it explained that the DNA polymerase epsilon itself has got the capacity for the strand displacement of RNA primer downstream of Okazaki fragment, and this is followed by endonuclease activity of FN1, which removes the entire RNA containing 5' flap. And in this model, RNase H1 is not needed. In first model, RNase H1 provide a cut, and FEN1 using its exonuclease activity remove the primer, and in second model DNA polymerase epsilon causes the strand displacement of Okazaki fragment of RNA primer, followed by endonuclease or exonuclease activity of FEN1, which removes the entire RNA containing 5' flap. Okay. So and asked when RNA primer is removed, there is gap obviously. So the gap is filled by DNA polymerase epsilon. You have to be noted that is the DNA polymerase epsilon, which fill the gap between the Okazaki fragments after RNA primer removal, and final the 5' phosphate and 3' OH is ligated by DNA ligase 1. Okay, so what happened is since prokaryotic DNA is a circular double stranded DNA and eukaryotic DNA is a linear, there is always a shortage of strand length after DNA replication in one of the strand, that is in lagging strand, because in lagging strand you know that at different places RNA primer is added, and in end also RNA primer is added. So when once at the end of the side, when RNA primer is removed at the end of the chromosome, a 8 to 12 nucleotide region is left unreplicated. So there is no upstream, there is no free 3' OH is provided, so that DNA polymerase epsilon or delta can build to fill the gap. So what happened is when one round of chromosome replication has been completed, the one strand would be get shorter and shorter after each round of replication. Recall what you have studied in oxospore formation in pinealia during phycology. The same happens, the chromosome will become shorter and shorter, but it does not happen. Okay, it does not happen because the progressive shortage of telomeres is eventually lead to chromosome instability and cell or organism death. So what happened is, here comes the functional chromosome elements at present at ends of chromosome, eukaryotic linear chromosome, that are telomeres, and the telomeres were first identified in 1983 by Barbara McClintock when H.M. Muller in Drosophila and Mace independently. They are tandem repeats of simple guanine residue, GGGG residue, and the sequence is evolutionary conserved from yeast to ciliates to plants and mammals. For example, human telomeres, when we check, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രോമസോം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ക്രോമസോം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആരുടെ ഹ്യൂമൻസിലെ ആരുടെ ഒരു ക്രോമസോം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവരുടെ എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് TTA GGG ആണ്. ടെട്രാഹൈമിനിയിൽ TTGG GGG ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടീലോമിയേഴ്സ് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ ക്രോമസോമിൽ, ബിക്കോസ് അതില്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോംസ് രണ്ട് ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ക്രോമസോം ആകാം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടീലോമിയേഴ്സ് ആണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഷോർട്ടനിങ് തടയുന്നത്, സോ ദേ ഹെൽപ്പ് ഫോർ സെൽഫ് സർവൈവൽ. പിന്നെ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ടീലോമിയേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ആൻഡ് ടീലോമിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽ എന്തായാലും ഡെത്ത് ആവും ത്രൂ അപ്പോപ്റ്റോസിസ്. സോ ടീലോമിയേഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ടീലോമിയേഴ്സിലുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് ടീലോമിറേസ്.
which has been identified by Carol Greeder and Elizabeth Blackburn when they studied in tetrahymena. ടെട്രാഹൈമിനയിലാണ് പഠിച്ചത്. കാരണം ടെട്രാഹൈമിനയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടീലോമിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചെറിയ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലും ദേ കണ്ടെയ്ൻ അബൌട്ട് 40,000 ഓഫ് മോർ ടീലോമിയേഴ്സ്, വേറസ് യൂക്യാരിയോട്സ് ഹാവ് ഓൺലി 100 ടീലോമിയേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് ടെട്രാഹൈമിനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഡ് റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചത്. അതിൽ ടീലോമിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻസൈമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റൈബോസോം, അതിനൊരു RNA കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട്, ഒരു പ്രോട്ടീൻ സബ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട്. ആൻഡ് RNA കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടീലോമിറേഴ്സ് RNA കമ്പോണൻറ്റ് TERC, whereas protein component is a reverse transcriptase. Not the point. ഇതൊരു റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പോളിമറേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സിന്തസൈസ് DNA ഫ്രം എ RNA. ആൻഡ് RNA ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആര് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ടീലോമിയറിൽ ടീലോമിറസ് RNA ഉണ്ട്. ആ RNA ഉപയോഗിച്ച് DNA കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആര് തന്നെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ടീലോമിയർ തന്നെ. നമ്മൾ ചില വൈറസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ, HIV ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ തന്നെ ജനറ്റിക് കോംപ്ലിമെൻറ്റും അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രോട്ടീനും അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ പ്രോട്ടീൻ കമ്പോണൻറ്റിനെ പറയുന്നത് ടീലോമിറസ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ TERT. സോ TERC ഈസ് ദ RNA കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് TERT ഈസ് ദ പ്രോട്ടീൻ കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നോക്കൂ, ജി റിച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ടീലോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം 5' എൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 5' എൻഡിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമർ റിമൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രീ 3' ഒഴിച്ചില്ല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് 1 ഈസ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ടീലോമിയർ ടു ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ല, നിങ്ങളത് പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിലാണ് ഷോർട്ടനിങ് വന്നത്, പക്ഷേ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡിലേക്ക് അതിനെ RNA ടെംപ്ലേറ്റിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യെല്ലോ ആണ് ടീലോമിയർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് അതിൻ്റെ റെഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ RNA എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ AACCCCCAAC എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജി റിച്ച് ആണ് ടീലോമിയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ജി റിച്ച് സീക്വൻസ് എവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും? നോട്ട് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ബട്ട് ഇൻ ഓൾറെഡി ഫുൾഫിൽഡ് ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ്. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡിലേക്കാണ് വീണ്ടും എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജി റിച്ച് സീക്വൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ടീലോമിയർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് telomerase and RNA component to the leading strand and extension of already fulfilled leading strand വീണ്ടും വെറുതെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും പോളിമറൈസേഷൻ. അതായത് AACC ആണെങ്കിൽ GGG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോളിമറൈസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ, വീണ്ടും അത് 3-4 സ്റ്റെപ്പ് മാറി വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ദ കോംപ്ലിമെൻ്ററി extend translocation occurs in many cycles. This greatly lengthens one of the strand which is a leading strand. Leading strandine വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്യും? നീളം വയ്ക്കും. ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് DNA പോളിമറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ്. ആ എൻസൈമിന് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമേഴ്സിന് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്ഥലം വേണം. ആ സ്ഥലം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റീജിയണിൽ ഇല്ല. ആ പറയുന്ന സ്ഥലമില്ല. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ദ സ്പേസ് ഫോർ DNA polymerase with primers to come and sit and add primer in the leading strand. മനസ്സിലായോ? ഇനി നോക്കൂ, ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡിലേക്ക് ആര് വരും? പ്രൈമേഴ്സ് വരും. RNA പ്രൈമറിനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദെയർ ഇസ് എനഫ് സ്പേസ് ഫോർ വാട്ട്? 3' OH ഫ്രീ ഉണ്ട്. ആ 3' OHലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന DNA polymerase ആഡ് ചെയ്യും. DNA polymerase ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിഗേസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ഷോർട്ടാണ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് കോസ് എ പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ഹാവ് ഓൾറെഡി അറ്റൈൻഡ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എപ്പോഴും കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. എന്നാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? സ്റ്റിക്കി അല്ല. സ്റ്റിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല, അതെന്താകും? ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് രണ്ടും കൂടെ. അപ്പോൾ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് തിരിച്ച് വളഞ്ഞു വന്ന് എന്താകും? ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് C strand synthesis. സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജി റിച്ച് സീക്വൻസ് ആണ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൽ ജി റിച്ച് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിൽ നമ്മുടെ ഷോർട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രാൻഡിനെ പറയുന്നതാണ് C strand. Okay, so once the final primer is removed, the 5' strand will still be shorter than the 3' strand,
but this does not longer poses a problem because the telomere length has been maintained by increasing the length of the template. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏതാ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ടീലോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് 1 ബൈൻഡിങ്, ദെൻ പോളിമറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക, ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡിലേക്കാണ്. ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഷോർട്ട് എൻഡ് ഒന്നുമല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് ഹാസ് ബീൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്. കുറേ ലെങ്ത്തിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് സി സ്ട്രാൻഡിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ബൈ പ്രൈമേഴ്സ്, DNA പോളിമറേഴ്സ് ആൻഡ് ലിഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ടീലോമറേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടീലോമിയേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, they are required for the complete replication of chromosome. They form cap, ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടല്ല, അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്യാപ്പ് ആകും that protect the end of chromosomes and they prevent the end to end chromosome fusing. ഓക്കെ, ഇനി ടീലോമിയർ നമുക്ക് ഓരോ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടീലോമിയേഴ്സ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് വരും. അതായത് നമ്മൾ ഏജിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടീലോമിയറൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കലി കുറവാകും. ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ്റെ. ഒരു മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീലോമിയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യും, വിച്ച് കോസസ് എ സെൽ ടു സീസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടീലോമിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താകും, ടീലോമറസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ലോലി ദ സെൽ ഷോസ് സൈൻസ് ഓഫ് ഏജിങ് ആൻഡ് undergo programmed cell death. ഓക്കെ, ടീലോമറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ബോഡിയിലും ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലും ഡെത്ത് ആവുന്നത്. കുറേ റിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ, ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ സെൽ വിൽ അണ്ടർഗോ പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലിലും എല്ലാമല്ല, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി സെൽസ് ടീലോമറസ് ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ജേം സെൽസ്. ജേം സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്പേം ആൻഡ് എഗ് എന്ന് പറയുന്ന ജേം സെൽസിൽ, ഗൊണാഡ്സിൽ ടീലോമറസ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ടീലോമിയർ ഡു നോട്ട് ഷ്രിങ്ക് ബിക്കോസ് ടീലോമറസ് ആക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങും ഓരോ സൈഗോട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ടീലോമിയർ ഓഫ് മാക്സിമം ലെങ്ത്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റെം സെൽസ് ദാറ്റ് ലൈനിങ് ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസും ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ് ടീലോമറസ്. ബാക്കിയുള്ള ഒരു സെല്ലിലും ടീലോമറസ് ഇല്ല. സോ നമ്മുടേതെല്ലാം 2-3 ഡിവിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്താകും, സെല്ല് ഡെത്താകും. ഓക്കെ, എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട്. ക്യാൻസറസ് സെല്ലിൽ ടീലോമറസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. 90% ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ട്യൂമേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ആൻ ആക്റ്റീവ് ടീലോമറസ് എൻസൈം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഒരിക്കലും പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്തൊന്നും വരാതെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം ക്യാൻസർ സെൽസിൽ ടീലോമറസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഏജിങ്ങിന് ടീലോമറസ് വേണ്ട, പക്ഷേ നോർമൽ ക്യാൻസർ, അതുകൊണ്ട് ടീലോമറസ് പാടില്ല എന്നാണ് സാധാരണ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസിൽ. ബിക്കോസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ സെൽ എന്താവണം, ഡെത്ത് ആവണം. പക്ഷേ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് പോലെ ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് DNA replication in eukaryotes. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും DNA replication in eukaryotes വേണ്ട. You have to familiarize with what is the different players when compared to DNA replication in prokaryotes. പിന്നെ end replication ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, so thank you for watching.